قشنگ صدای بز داره میده انگار. بچه ها فرم بدنشو میبینید؟ وای چقدر ترسناک داره نگاه میکنه. هلو حالتون چطوره بچه ها؟ امیدواری هستم و به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز قراره با همدیگه چند تا ویدیوی کوتاه ترسناکی که این هفته وایرال شدن و خیلی سر و صدا کردن رو ببینیم و ببینیم که آقا تو دنیای وحشت تو این هفته گذشته چه اتفاقای جدیدی افتاده. بدونید که خیلی دوستتون دارم. ماچ به کلتون. بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Number 30. خیلی خب بچه ها ببینیم قضیه چیه. تشریفات در قبرستان. And YouTube team Zona Paranormal Veracruz pays witness to it and they'll soon regret it. چه غلطی دارن میکنن؟ It's hard to tell what is going on from afar, but this definitely looks to me like a dark ritual, and as it continues, it grows louder. قشنگ مراسم شیطانی بسیار خشمگینیه. Things get hot as they start playing with fire. Then it seems like they spot him, and he quickly starts making his way out of the cemetery. دیدنش. وای برو فرار کن. After fleeing the scene, the figures catch up with him. وای پسر پشمام. He manages to escape them again. But if I were him, I'd start running. I don't know what kind of ritual these figures were engaging in, but I wouldn't put it past them to offer a human sacrifice. پسر چقدر ویدیو خفنی بود. بچه اگه دوست داشتید فکر کنم نسخه کامل اینو بتونم پیدا کنم. اگه دوست داشتید روی ویدیو کاملش ریاکت برم حتما توی کامنت ها بنویسید. ولی واقعا ترسناک بود. ولی فقط تصور بکنید که رفته باشید توی قبرستون، بعد ببینید یه سری آدم دارن یه همچین حرکتای انجام میدن، بعد شما رو هم ببینن مجبور شید فرار کنید. پشمام. Number 29, Possessed. Are we about to witness a true demonic possession? In the Spanish-speaking YouTube community, I came across this thumbnail from El Gap. The video's original source is unknown. What you see is a woman clearly out of her senses. بچه صداشو میشنوید؟ قشنگ صدای بز داره میده انگار. As she contorts her body, the terror grows. بچه فرم بدنشو میبینید؟ She's very clearly possessed. وای چقدر ترسناک داره نگاه میکنه. She just has a stiffness in her neck. Without context, we may never know. But all joking aside, if I saw this,
I'd be calling a priest. میگه من اگه این از نزدیک ببینم به کشی زنگ میزنم. داداش من این اگه از نزدیک ببینم اصلا دیگه فرصت نمیکنم که نفس بعدی بدم بیرون. تو میخوای به کشیش هم زنگ بزنی؟ Number 28, nightmare. The next time you lash out in your sleep, remember, you may be lashing out at a ghost. Editor Masked Dawn shares this footage of a man's sleep being disturbed in a horrific way. According to the comments, the original source of this footage is YouTuber Lance Stewart. این همون لحظه است که پات از گوشه پتو میزنه بیرون. همه ترسمون به خاطر این قضیه است. What is pulling this man from his bed? Some are saying it's been faked. احتمالش زیاده ولی خوب ساخته شده. But if this is real, I'd probably be screaming like that too. I think this video might have me sleeping on the floor tonight. Number 27, pet spirits. The spirits of our pets may never leave us, and here is more proof. Redditor warning no 9. یه لحظه بذار روح حیوان خونگیش اومده. بذار من تا حالا هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده بودم که یه جایی به وسیله روح یه حیوان هم میتونه تسخیر بشه. چقدر متفاوت. Number 27, pet spirits. The spirits of our pets may never leave us, and here is more proof. Redditor warning no 9188 writes that their dog passed away last month, and now their security camera has captured strange happenings on 2 separate occasions, both during the same day and without explanation. On both occasions, a cart on the Redditor's back deck appears to move on its own. Some in the comments believe it's the dog returned. Others think that's wishful thinking. While many are saying it looks windy out, all I can see is one small leaf move on the step. The Redditor also says the cart is very heavy. So what is this? The wind or a very loyal dog returned from the afterlife? I prefer to believe the second theory. خیلی خب بچه‌ها، 2 تا قضیه در مورد این ویدیو هست. اول اینکه پیش کاملا باد باشه، چون برگه هم که حرکت کرد، اگه دقت کرده باشید برگه زیر یه پله بود، میتونست که مثلا یه جریان هوای کمتری نسبت به اون وسیله بهش برسه. دومین قضیه این که حالا اصلا ما بگیم روحی چیزی هم بود، چرا باید بگه روح سگ بود؟ هر روحی میتونسته این کارو بکنه. هیچ دلیل و مدرکی برای اینکه حالا نوع و گونه اون روح رو بخواد تشخیص بده تو این ویدیوها ما ندیدیم. بریم ویدیو بعدی. Number 26, Screaming House. This haunted screaming house is whispering. Rion of the YouTube team, Staffordshire Paranormal Explorers, captures this EVP while on her solo vigil there. Give me a tap, give me a bang. عزیزم شما نباید بری جستجو تنها. Did you hear it? There's a subtle female hum. Although this hum is very quiet, it's definitely there. I can hear it. Others in the comments agree that the screaming house is an active place, and this evidence suggests to me that a female spirit is its keeper. خیلی چیز جذابی نبود. هم میتونست این صدا رو با افکت بذاره، همین که اصلا یه نفر دومی پشت دوربین باشه، یه ها گفتن دیگه، چیز خاصی که نیست. Haunted Farm. This farm is home to more than just animals. YouTuber Katrina Weidman and her crew spend the night at this haunted homestead and try to unravel the mystery. In one area of the home, Heather is feeling some sort of electrical current. I feel like there's something that's causing me to feel
like an electric sensation throughout my body. I know that sounds really weird, but I don't really see anything. چرا خودتون مثل عکستون نیستید؟ That could be causing that. Meanwhile, on the other side of the house, Katrina is also getting a bad vibe. I feel so uncomfortable. I feel like stuff is on my hair. ترسیده یکم. I don't like it over here. It feels so uncomfortable. Zach and Jay are on the staircase when they capture this unexplained sound. Hello? Did you hear that? No. Wait, what was it like? Ah! Yeah. What the dude? Whoa. Did you hear it? I think so, yeah. When they enter the room to investigate, they capture a bit of heat on their infrared camera. Oh, I can kind of see some heat. You see that? Yeah. آخ این دارکه. They then knock, and something knocks back. اینکه دوربین حرارتی یه چیزی بگیره خیلی دارکه. It's like a pretty big, deep bang. Did you hear that? No. I just been. The feeling of unease felt by the women and these sounds heard by the men are proof to me that this farm has a story to tell. And judging by that creepy hiss, I have a feeling it's an evil one. بچه‌ها یه نظری بخوام در مورد این ویدیو بدم، کلاً ویدیوهایی که میان روی صدا به عنوان مدرک استناد میکنن برای من خیلی قابل قبول نیست. به خاطر اینکه راحت میشه با یه افکت صوتی یا یه هماهنگی از قبل این صدا رو ایجاد کرد. در مورد اون قضیه حرارتیه بس وقتی میاد که مثلا از یه وسیله و مترسنج علمی بخوان استفاده بکنن خیلی داستان عوض میشه، یعنی میتونه یه مقدار قضیه رو ترسناک بکنه، اما باز همونو هم میشه ساخته، یعنی چیزی نیست که نشه نساختش. The figures. A horrific mass ending of life occurred here. In its place are statues of remembrance, but they're creepy ones. YouTuber Chris L. Luna is touring the place, and she quickly begins to feel unsettled. چقدر یوتیوبر دختر زیاد شده. que ustedes ven aquí de los indios taínos, todas estas figuras no solamente nos hablan خاک بر سرم کنم. del Chriselle feels like she's being followed. Escucho ruidos aquí dentro conmigo como si alguien me siguiera. A moment later, she hears a noise from above. Pero si quiero otra vez un ruido ahí. یه چیزی افتاد Algo پایین. está cayendo de arriba. Is something here? She continues and arrives at one of the creepiest displays yet. Detrás de esos arbustos, pero no voy a ir en este momento hacia allá. Vean, esto es impresionante. She starts to feel like all the figures are watching her. Then she comes to the chapel به and بچه this این مجسمه happens. ها بزنیم قرار چی بشه؟ وای 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 یه چیزی رو میزه تکون خورد. Ay, Dios mío, no sé qué pasó, pero algo se movió ahí. Ay. It's not clear what moved, and as she's looking around, it moves again. Ay, no. Ay, no. Yo ya me voy de aquí. De verdad. Yo sabía que algo se estaba moviendo, no puedo con eso. Me voy a ir. No puedo estar aquí. I'm with Chriselle on this one. It's time to run. آقا من یه توضیح بدم، شاید یه سریا متوجه نشدن اولش چی گفت. اینجا حالا شاید بگید مثلا چرا این مجسمه ها اینجا هست و فلان و بیسار از این قضایا. یه مدتی توی آمریکا مرسوم شده بود، رسم شده بود که یه فرقه هایی می اومدن و یه سری پیروان پیدا میکردن و به اون درجه از خلوصی که میخواستن وقتی میرسیدن با همدیگه، حالا اون کلمه رو نمیتونم تو یوتیوب بگم، خودشونو دست جمعی از این دنیا میبردن بیرون. این مجسمه های اونا بوده و داشته نشون میده که مثلا چطوری لباس میپوشیدن، چه جاهای چه بخشای مختلفی شهرشون داشته، شهرکشون داشته اینجوری بگیم، و چی کارا میکردن. بعد حالا اینم که رفت اونجا، خب حساب کنین این همه آدم اونجا مردن و یه دفعه فضا سنگین یه همچین صدا و یه همچین اتفاقی هم اونجا بیفته. خیلی ترسناک بود واقعا. Number 16, girl with a flower. دختری There's با something گل. here.
Is it good or is it evil? YouTuber Luan Mendez and his team are investigating this abandoned place when they encounter a girl لوان ghost, مندز one خیلی that they're فیکه familiar کاراش with. اکثرا. این که سانسور میکنه بچه ها اسلحه دستش ها. Amidst all of this chaos, they ask the girl to show them a flower that Luan gifted her on a previous occasion. یه دستی من دیدم. Eu vou pegar ela. Eu vou ter ela. Did you see her? یه دستی میاد. Although it's hard to tell if what he saw is there or not, a moment later, when he returns to the doorway, it has vanished. Eu vou pegar ela. Either way, I'm not sure there's anything to fear. The ghost girl may just be looking for a خودش هم friend. گفت. بچه لوان مندز اولین ویدیویی که اولین ویدیویش که من روش ریاکت رفتم داستان اون دختر تسخیر شده بود که یه لباس قرمز تنش بود توی گاراژ نگرش می‌داشتن و خب خیلی ویدیو جذابی درست کرده بود. اون دخترم خیلی اکتش خوب بود. اما یه سری ویدیو دیگه ازش دیدم و واقعا آخرش به این نتیجه رسیدم که خیلی فیکه. میدونین چی میگم؟ یعنی حتی کیفیت خوبی هم نداره ویدئویی که میسازه. Number 15. Poltergeist activity. YouTube team Salty Paranormal Group may have brought an attachment home with them. They own a cleaning business, and after cleaning out an abandoned house, they brought home a large jewelry box for their daughter. The daughter didn't like it in her room, and ever since moving it into their garage, strange things have been happening. چقدر ترسناک. Oh shit. After something randomly jumps ship off of her desk, she leaves the room, and then her seat moves. Is this just a coincidence? I don't think so. My theory is that they unknowingly brought a Dybbuk box home. And if so, their daughter was right to fear it, because the spirit inside is malicious. بچه دایبک باکس که گفت، دایبک باکس به این جعبه هایی میگن که موجودات ماوری رو داخلش گیر میندازن و کلن ویدیو اینجوری خیلی منو واقعا چیز قلقلک میده، میترسونتم. خیلی هیجانش برام جذابه، خیلی باحاله. Number 13. Merle House. The Merle House boasts over 250 years of documented paranormal activity. YouTube team CVS Paranormal Vicky is about to add to it. As they're sitting in the living room of the manor house, they see something, and then they hear something. I swear I just did. I thought I saw something poking its head, like the reflection. What was that? Don't know. I heard it. A moment later, they hear it again. I just heard a squeaky noise and I'm sure I just saw that. What is that? Then their paranormal bear moves on its own. What is that? Tell me if I'm seeing things. What? وای یه تکونی خورد. I was pointing it, I saw it. I saw it out the corner of my eye. I was facing it. The camera was facing it, I got that. You can see the bear shift ever so slightly, and a little later, it does it again. Did I just see that again? I don't know if I was... Oh my... یه تکونه ریزی داره میخوره. You're gonna fall in a minute. Can you touch the bear? Do children still roam around this manor house? It looks that way to me, but it seems like they just want to play. Do you think the spirits here are harmless? خیلی خب بچه ها، اینم از جذابترین ویدئوی ترسناکی که این هفته خیلی ترند شده بود. البته تعدادش خیلی بیشتر بود. من مجبور شدم خلاصش بکنم چون تایم ویدیو خیلی طولانی میشد و دیگه حوصلتون سر میرفت. بچه ها اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برام توی کامنت ها بنویسید که به نظرتون کدوم ویدیو قشنگتر بود و به واقعیت نزدیکتر بود. کانال منو هم اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدیمو
هم بتونید ببینید. زنگوله رو هم که اگه روشن بکنید که هر وقت من ویدیو میذارم براتون نوتیفیکیشن میاد. ممنونتون هستم که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. تا ویدیو بعدی Adios guys.